Hello students, welcome back to Rio Academy. So in our yesterday's class, we had completed with certain 1 marks question, 2 marks question and 4 marks questions kuda navu certain questions ana naven madidvi. We had studied in our yesterday's class about your marketing chapter. So basically marketing chapter is what? So it is very important chapter for your exams. So each chapter in 21 marks barutte. So this chapter is important chapter. So we are going to discuss 4 marks questions. Idrintra 4 marks questions nimage 2 question barutte from this chapter. So we will discuss 4 marks questions also. So this is part 4. If you haven't watched part 1, part 2 and part 3, please watch the videos. So idanalli 1 marks, 2 marks and even 4 marks half cover ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. So in that I had completed with fill in the blanks, match the following questions, even your choose the correct answer questions, 1 marks, 2 marks questions and even your 4 marks certain questions ana now complete ಮಾಡಿದ್ವಿ. So in our today's class we will be completing with your we will try to complete your 4 marks questions. So 4 marks questions I had stopped yesterday. So ನಾನು specialty products ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Yes, specialty products. Yes, so in our yesterday's class we had discussed this question, briefly discuss about any 4 differences between what? Any 4 differences between the selling and marketing. So selling ಮತ್ತೆ marketing ಇದು difference ಅನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. So and we have seen one more question that was explain the elements of marketing. So elements of marketing chapter kuda ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ and we had also seen the meaning of what? Yes, so marketing mix ನಲ್ಲಿ I told there are 4 P's, that is a product mix and you had a product mix, then you had what? Price mix, promotion mix, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, that is your place. Yes, 4 P's, these were the marketing mix and this was important question. Yes, for your exams. Yes, so we had seen it in our yesterday's class about all your different types of mix and nodidvi, marketing mix and all elements of marketing mix, and in our today's class we will discuss some more questions. Yes, so now we will be discussing with a question, that is ಯಾವ question ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ state any 4 ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ consumer goods which have, I'll change the color. Yes, so specialty products anta helidre enu, specialty products are those consumer goods. So basically these are consumer goods only which have certain special features. So idenanta heli karitivi, specialty products are consumer goods only. So consumer goods ne anta heli karitivi, and what you can see is they are having some certain special features. Yes, they are having some certain special features. So ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಬಿಕಾಸ್ of which people are going to make some special efforts in their purchase. So adana purchase ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, because they are containing what? Some speciality, specially ಏನು ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. So as they are containing some special features, the person who are the people or the customers ಯಾರು ಅದನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, so what they are going to do is they are going to make some special efforts to buy that products. So basically ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Yes, so
there are some following features of specialty products. The first feature is what? So the first feature is the demand for specialty products is limited as a relatively small number of people buy these products. So if you see specialty products ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so special feature contain ಮಾಡುವಂತ products ಏನಿರ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ will be low. So demand will be relatively limited ಇರುತ್ತೆ because everyone cannot afford it. ಹೌದಾ? ಸೊ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೂಡ ಹೈ ಇರ್ತವೆ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಇಟ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ their demand will be what? Demand for the specialty products are what? Are limited. So a small number of people buy these products. So ee products kuda en ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಇದನ್ನ buy ಮಾಡ್ತಾರೆ. So it is about your specialty products. The second feature is what? These products are generally costly and their unit price is very high. Yes, exactly. So ee prices of the product of the specialty products ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ these are very what? ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ನೀವೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಎಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೈ ದೀಸ್ products. And the second one is what? Second one you can see here, the products are what? Generally these products are, you can see these are costly products anta heli karitivi. So prices ಏನಿರುತ್ತೆ of these products are very what? Very high. Okay, so the next one is what? These products are available for sale at a few places as a number of customers is small and they are willing to take extra efforts in the purchase of this product. So basically availability of the sale ಏನಿರುತ್ತೆ, so certain few places ನಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಾವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಟ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಆಸ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಮಾಲ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಬಾಯ್ ಮಾಡೋರು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದಿಸ್, ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಗುಡ್ಸ್, ದಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಬೈ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಭಾಳ ಫ್ಯೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೈ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೇಲ್ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಟ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಥರ್ಡ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ the demand is what? The demand is limited. Okay, and the second one is these products are generally these are costly and unit price is also very high. And you can see here these products are available for the sale only at what? Few places. And then you can see the last one is what? An aggressive promotion is required. This is very important. An aggressive promotion is required for the sale of specialty products in order to inform people about their availability, features, etc. So ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಅದ್ರದ್ದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದ್ರದ್ದು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ವಾಟ್? ಯು ನೀಡ್ ಸಮ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸನ್ನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಪೀಪಲ್ ಅಬೌಟ್ ದರ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ to the customers, you need what? Aggressive promotions ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So these all are the four features of what? Specialty products. They might ask this for 4 marks. It's very simple. Demand ಏನಿರುತ್ತೆ? Demand will be what? Limited. The second one is basically it is costly. Yes, it is costly and unit price ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ? High ಇರುತ್ತೆ. And the next third one is what? The sale will be what? At a very few place. And then you can see aggressive promotion is required for the specialty products. So these all are what? Are the features of specialty products. Okay, so next let's move with the next question now. So next question ಏನಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so they might ask for the next question is what? Next question is briefly explain any 4 characteristics of industrial products. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ, ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಮಷಿನರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ 4 marks ಆಲ್ಸೋ. So you can see here industrial products are those products which are used as inputs in producing other products. So industrial products ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಏನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ
the important characteristics of these features, you can see all the features of this industrial products are, the first one is number of buyers. Yes, so if you see number of buyers, so numbers of buyers ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ as compared to consumer products, these number of buyers, okay, the number of buyers of industrial products are again they are limited. So consumer products are consumed by directly by the ultimate consumers. So ultimate consumers ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆ consumers ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ consumer products ಅನ್ನ consume ಮಾಡ್ತಾರೆ. So they are as comparatively to the consumer products, industrial products demand ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, or you can see the number of buyers, they are what, they are limited. So number of buyers are what, you can say the number of buyers are limited anta heli kariತೀವಿ. So the next one is what, channel levels. Because of limited number of buyers, the sale of industrial products is what, is generally made with the help of shorter channels of distribution, that is direct selling or one level channel. So basically nimge the person who are going to, the customers who are going to buy this, okay, so idana customers yaar industrial products na buy ಮಾಡ್ತಾರೆ, they are limited. Yes, so generally ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ ಕರಿತೀವಿ, they are basically limited. As they are limited, so ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ ಕರಿತೀವಿ, channels of distribution ಏನಿರುತ್ತೆ, it will be short. So channels, distribution channels ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, it is basically shorter ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ most of the sellers are not going to sell about this industrial products. So certain sellers, few levels ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. Basically you can see direct selling ಆಗಿರ್ಬೋದು, or one level selling ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, one level channel ಇರುತ್ತೆ. Only they are going to sell in that level of distribution. So shorter level of distribution irutte, channels of distribution is shorter here, okay, in industrial products. Okay, now let's move with the next one, that is geographic concentration. So because of location of industries at certain points or regions, industrial markets are highly concentrated geographically. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸರ್ಟನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ನಲ್ಲಿನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, you can see industrial markets are basically highly concentrated geographically. In that geographical area they are highly concentrated. So our geographical area nalli enidave antandre you can open as many industries as you want. So basically enanta heli karitidare, so because of location of industries at certain points or regions, okay, so industrial markets are what, highly concentrated geographically. Okay, so let's move with the next one, derived demand. So your industrial products are having what, derived demand. The demand for the industrial products is derived from the demand for the consumer goods. For example, the demand for the leather will be derived from the demand for the shoes and the other leather products in the market. So basically derived demand anta heli karitivi, industrial products are having which demand, derived demand. So derived demand anta helidre, the demand for industrial products is derived from the demand to the consumer goods. So for the consumer goods, so consumer goods addu ನೀವು ಏನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದ industrial goods is because of what, demand for the consumer goods. So for example, if you see, demand for leather will be derived from the demand for shoes. Okay, so shoes is a consumer good. So shoes is what, it's a consumer good. So ನೀವು consumer good as a shoes ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ you need what, leather to produce the shoes. So leather ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, it is a industrial good. So leather the demand ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, shoes ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, it is what, it is derived demand. So the first one is what, number of buyers. Number of buyers are basically limited, channels of distribution is shorter channels of distribution, and then geographical concentration, there is highly geographical concentration irutte. And even you can see derived demand, the demand for the industrial products is it is derived from the demand of what, consumer goods. So consumer goods intra demand itre enagutte andre it will be derived. So this is what you can say, these are the characteristics of what, industrial products. So these are the characteristics of what, industrial products. I hope it is properly clear.
Yes. Yes. Okay. So we had discussed the two questions. Two questions nalli characteristics of specialty products or special products, and we had discussed about the characteristics or features of which products, that is your industrial products. Now we will be going up with little further. So next question ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, state any four considerations to be kept in mind while choosing a brand name. Again, this is a very important question for your exam. So ಈ question ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು, okay, for your exams. So what they are asking is, so state any four considerations to be kept in mind while choosing a brand name. So brand name ಅನ್ನ choose ಮಾಡುವಾಗ so ನೀವು ಏನು considerations ಅನ್ನ ಇಡ್ತೀರಾ? So they are asking you that question. So ಒಂದು brand name ಅನ್ನ ನೀವು choose ಮಾಡುವಾಗ what are the considerations you have to keep in mind? So that is the question. So we will discuss now. Following are some of the considerations which should be kept in mind while choosing a brand name. So ಒಂದು brand name ಅನ್ನ choose ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ certain considerations ಅನ್ನ ನೀವು ಇಡಬೇಕು. So which are those considerations we are going to see now? The first consideration is the brand name should be short. The brand name should be easy to pronounce. Brand name should be short. Brand name should be, you can see it should be short. Brand name should be easy to pronounce. Brand name should be short, easy to pronounce, easy to spell, easy to recognize and remember. So these are very important. Okay, so if you look at the brand name, so ನಿಮ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you should be able to what, it should be short, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಈಸಿ ಟು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ Ponds, Rin, Vim, yes, so you can easily spell this, you can easily pronounce this, yes, and you can easily remember also. Vim anta helidre Ponds, yes, we have Rin, yes, so you can easily pronounce these words also. So your brand name should be what, it should be short and it should be easy to pronounce also. Now let's move to the next one. A brand should suggest the product's benefits and qualities. So on the product the benefit and product the quality ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ brand should suggest. So ನಿಮ್ದು brand name ಏನು ಇಡ್ತೀರಲ್ಲ, so the brand should always suggest that one characteristics of the product ಏನಿದೆ, so ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಏನು, it should what, easily express it. So it should be appropriate to product's functions. So product functions again irbeku, appropriate irbeku. For example, what, promise, my fair lady, you can see, yes. So there are some quotes they might give for your brands. So basically product benefit ಹೇಳ್ತವೆ, yes, so qualities ಹೇಳ್ತವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ, yes, so you can see that it should suggest what, products benefits and qualities, that is very important. Okay, so the next one is the brand name should be what, distinctive. Okay, so the brand name is what, it should be distinctive. So distinctive anta heli karitivi, yes. And the next one is the brand name should be what, adaptable to packaging or label requirements to different advertising media and should be to different languages. So basically brand name should be what, adaptable to packaging or labeling requirements. Okay, so ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ should be what, how should be your brand name, it should be adaptable, so that ನೀವು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ನಾವು ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ.
Yes. So this is how your brand name should be. So the first brand name should be how it should be short, easy to pronounce, spell, and even it should be able to recognize and remember. And then it should suggest about products benefits and products what products benefit and qualities. And then the brand name should be distinctive also. Yes, brand name should be distinctive, and even it should be what, it should be adaptable to packaging or labeling requirements. Okay. Okay, so these are the 4 considerations you have to keep it in mind while choosing a brand name. Okay, so the next question is, yes, this is a very important question for your exam. Please remember this answer. Okay, so the next question ಏನide ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so the next question is what? The next question is, how does packaging acquire significance in the marketing of goods? So what are the basically packaging ಎದಕ್ಕೆ important ಇದೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ವೈರ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್? ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, packaging is nothing but has been acquired great significance in the marketing of goods and services. So packaging is basically, it is very important, and it has gained lot of what significance, great significance ಇದೆ in what, in the marketing of goods and services. So one goods and services ಅನ್ನು ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you are going to focus much on what, much on the packaging. So that is very important. It has gained that kind of significance and importance ಅನ್ನು ಇದು gain ಮಾಡಿದೆ. So basically if you see here how it has gained the significance ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the first one is what, rising standards of health and sanitation. So basically when you are packaging, what happens is, because it is what, rising standards of health and sanitation. So because of increasing standards of the living in the country, more and more people have started purchasing packed goods as the chances of adulteration in such goods are minimized. So basically when you see the goods, so most of the students, most of the consumers or the customers ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, they are going to take those kind of goods which are packed. Yes, so packaging ಇರುವಂತ goods ಅನ್ನ ನಾವು even we, what we do is, we are going to do, ನೀವು ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು, what you are going to do, you are going to buy those goods which are basically packed. For example, biscuits ಆಗಿರಬಹುದು. So yes, if you go to the malls and all, so you can see some retail shops, you always buy those kinds of goods which are packed. So packaging has gained that kind of significance anta heli karitivi. So because of what? Because of what? Health and sanitation. So we are, most of the customers and most of the living people are focusing on what? Increasing standards of living in the country. So in our country, if you see, there are so many increasing living of standards. So living of standards ಏನide ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, most of the people you can see, and even more and more people have started purchasing what? Packed goods. Okay, so basically most of the customers nodidri antandre, they have started purchasing those kinds of goods which are basically packed. Yes, so because of what? Because of health and sanitation, the standards of health ಮತ್ತೆ sanitation ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. So because of that, most of the customers have started purchasing the packed goods. So because of the first reason is what? Rising standards of health and sanitation. Okay. Next one is what? Self-service outlets. Okay, so what is it? Self-service outlets. The self-service retail outlets are becoming what? Very popular. Yes, particularly in major cities and towns. So because of self-service outlets, so there are so many self-service outlets. You can see in retail outlets idave. So wherein you are going to what? Buy those goods and services. Self-service anna madkondu you are going to buy the goods. Yes, so there is yaradru alli irudilla. So basically most of the agents and all, they'll not be there. Okay, there in your shops and all. So in self-service shops, ನೀವೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? You have to go and you have to take and buy the goods. So basically self-service outlets idave, they have become very popular. Okay, particularly in major cities nalli and even towns nalli nodidre, they have become very popular now. So because of this, some of the traditional role
assigned to the personal selling in respect of promotion has gone to packaging. So basically madlik now traditionally we were focusing on what, personal selling and all in respect of promotion. So promotion ಮೇಲೆ personal selling ಇದ್ದು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. now it has been gone to what, packaging. we are much more focused on what, packaging ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. so because of self service outlets, so there are so many self service outlets. So because of the self service outlets also your packaging has become very very important. Okay, so the next one is what, the next one is your innovational opportunity, and the last one is product differentiation. Yes. So this is innovational opportunity. So what is innovational opportunity? So some of the recent developments in the area of packaging has completely changed by the changed the marketing sense in the country. The scopes for the marketing of many products have increased due to the modern packaging. So basically when you are packing a product, so ನೀವು ಯಾವಾಗ goods and services ಅನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಇನೋವೇಷನಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಸೊ ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಯಾಕ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಆ ಕಂಟ್ರಿ. ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ due to the modern packaging. So modern packaging reason ididdಕ್ಕೆ most of our marketing scope has been changed because of what, because of packaging. So ನೀವು packaging innovational ideas, innovational opportunities ಅಂತ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, packaging ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So because of this reason what is happening, your marketing scope has been what, changed because of what, because of your packaging process. Okay, so innovational opportunity. The last one is what, product differentiation. Yes, so packaging is one very important means of creating a product differentiation. The color, size, market, etc., material, etc. of package makes a real difference in the perception of customers about the quality of the product. So ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ, so it is going to tell about the size of a product, it's going to tell about the color hegide, material hegide one product du, yes, and all, and even it is going to tell about the quality of the product. Yes, so that is very important anta heli karitivi. So product differentiation irudrinda packaging is one, it's very important means of what, creating product differentiation. So product differentiation create madlikke your packaging has become what, it has become very very important. Okay, so you can easily new packaging ಮಾಡಿದಾಗ you can see the color, the size, material, etc. of the package. New package iddu you can basically make some real difference in what, in the perception of customers. So if you see there is proper packaging and all, so it's very very good packaging, nice packaging idre, so the size very innovative size, innovative color, innovative quality idre, so ಆ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ basically customers will be attracted. When customers will be attracted, in the sales ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So this actually happens. So ಆ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ what happens is, you can see the perception of the customers about the quality of the product basically change ಆಗುತ್ತೆ by seeing your package. So that is packaging, so that is very important. Product differentiation nalli kuda enagutte, it is going to be helpful. Okay, you have different packages, you can see there is some chocolates. Yes, there are different chocolates iddu packaging agirbodu. Yes, so you have that Ferrero Rocher chocolate, that packaging is different. So most of the products packaging is being different. Yes, they make some innovative packages and all. So adanalli enagutte andre basically the quality of the product namage easily ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So this is how it is going to help for the customers attraction also. Yes, so about that product. Yes, so you can see what all happens new packaging madidre. So you can see rising standards, why you need, why it has gained that much of significance antandre, because there is what, because there is rising standards of health and sanitation. Second one is a self service outlet. The third one is you can see some innovational opportunities idid karana, and even the product differentiation. Okay, I hope it is clear now.
Yes. So now let's move to the next question. Yes. So till now we had done with certain questions. Now let's move with the seventh question. So seventh question really explain any four functions performed by a label. Again, this is also packaging, label, branding. So these all are important questions. Brand ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, packaging ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, label ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. So these all are the important questions for your 4 marks. Okay. So explain any ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ four functions of performed by a label. So label ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲೇಬಲ್, ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಅ ಲೇಬಲ್. ಸೊ ವೈ ದಿಸ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವೈ ಡು ಯು need this? Okay, so basically ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ when you are doing a labeling to describe a product and specify its content. So ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ description ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, so describing about that product you need a label, correct? and ಯಾವ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಅ ಲೇಬಲ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬಲ್ ಇಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯು ನೀಡ್ ವಾಟ್, ಯು ನೀಡ್ ದಿಸ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಯು ನೀಡ್ ಅ ಲೇಬಲ್. ಓಕೆ, yes, good afternoon everyone. So now I'm doing 4 marks question. So you can see here what happens is, in order to describe the product, so when the product anna describe madlikke you always need a proper labeling. So when the labeling idre, that is going to be very important, that about the usages about that product. Yes, so how ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಹೇಗೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ you have to keep it in mind in using that products. Yes, questions. Yes, what are the descriptions? The description is very important about that product. So because of that description only, what you can do, you need a label. So this is performed by the label, and contents which are present in that product. So our product or good or the service nalli ಏನು contents ಇದೆ, that is ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಲೇಬಲಿಂಗ್. ಸೊ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ವಾಟ್, ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಎಸ್, ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, and even you can identify the product. So product enide, so which kind of product is that? Okay, so basically the other important function which is being performed by the labels, okay, by the labels is to help in identifying a product or a brand. So brand ಮತ್ತೆ product ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ when you are labeling a product. So ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ you can easily find out ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಇದು. Okay, so ಹೇಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, which kind of product is that, you can easily identify. The next thing is what, grading of product. So what do you mean by grading of product? Another important function performed by the labels is to help in grading the products into different categories. Sometimes marketers assign different grades to indicate different features or quality of the product. So basically grading is what, certain quality ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್. ಸೊ ಸರ್ಟನ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ what, you can grade the products in different categories. So ಬೇರೆ different categories ನಲ್ಲಿ different grading ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು, which is related, which is high grade, which is low grade ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, grading ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು when you are properly labeling. So ನೀವು ಲೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ grading ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬಹುದು, which you can assign the grades. Yes, so marketers assign different grades. You can see here marketers are going to assign different grades to different features or quality of a product. So product quality ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ different grades ಅನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಓವರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್.
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ what helps in promotion of a products. Yes, so when in the proper label idre, so when you have proper label, what happens? Okay, so it helps in promoting a product. So products kuda enagutte easily promote agutte. So an important function of the label is to help in promotion of products. A carefully designed label, so an attractive label also can attract the attention, yes, and even give the reason to purchase. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಈಸಿಲಿ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲೇಬಲನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇನೋವೇಷನಲ್ ಲೇಬಲನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನೀವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ರೀಸನ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೇ ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೇಬಲ್ ಇಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. Yes, so it is also helping in what? In promotion of a product. I hope so it is clear. And providing information required by law also. Yes. So label nalli enirutte andre some licensing irutte. So some of the products will be containing that licensing and all. So the law ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, so the information which is required by the law. So law ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, you should always write the price, that MRP list on that product. So like this whatever the law information ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಲಿ ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಷನನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಲಾ. ಸೊ ಲಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ ವಾಟ್? ಲೇಬಲಿಂಗ್. ಸೊ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ labeling. So the first function of labeling was it is going to help us in describing the product and it is going to specify its content. So contents anna specify ಮಾಡುತ್ತೆ and product anna describe ಮಾಡುತ್ತೆ. The second thing is what it's going to help in identification of product or brand. So ಯಾವ type brand ಇದೆ, ಯಾವ product ಇದೆ ಅದನ್ನ identify ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ help ಮಾಡುತ್ತೆ. And even grading of a product. So you can easily assign different grades. So grading of the products nalli kuda help ಮಾಡುತ್ತೆ. And the next thing is what it is going to help in what? Promotion of a product. Okay, you can easily promote a product also, and then it is going to provide the information which has been required by the law. So you can easily provide the information also which is required by the law. So these all are the different functions which are performed by the label. Okay, I hope so it is clear now. Last we have yes, we have last 2 questions and after that we will be completing the 4 marks question. Yes, so last we have 8th question and 9th question and after that we will be completing with 4 marks and then we will be starting with 8 marks. Okay. Yes, in today's class we will complete your 4 marks questions of your marketing chapter. So 4 marks questions and complete madona, and then we have 8 marks questions. So 8 marks we have certain questions. Yes, we have 5 8 marks questions which are again very important. So from that questions only you are going to get the questions in your exam. Fixed questions idave 8 marks iddu. Please I'll teach them also. 8 marks question kuda cover ಮಾಡ್ತೀನಿ. So please watch those videos also. Okay, so now let's begin with the next 4 marks question. So 4 marks question alli 8th question nodidre, explain briefly any 4 objections against advertising. So advertising question kelidare. This is again also important question. They are asking you 4 objections against advertising. So most of the people say what are the disadvantages? Basically objections anta helidre you can say this is nothing but the demerits anta kuda ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. So the objections against advertising, the first objection we can see here is adds to cost.
Some argue that some of the uh, most of the customers, or you can say some of the people, they are going to argue that advertising is unnecessarily adds cost of the product, which is ultimately passed on the buyers in the form of high ಪ್ರೈಸಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಸರ್ಟನ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಇಸ್ it is going to add cost to the product. So ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆನ್ ಯೂರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸೊ ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ಟನ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಟನ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಯೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಡ್ ಆದಾಗ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬೇರೆ ಆದಾಗ, ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಬೈ ಹೋಮ್ ಎಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಬಯರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ದ your product ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ advertising. So that is one of the objection which is being made by certain people. The second one is what undermines social values. So another important criticism of advertising is that it undermines social values and promotes materialism. So basically it breeds discontent among what people when they come to know about new product and feels dissatisfied with their present state of affairs. So basically ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ everyone is going to tell about the merits about that product. ಹೌದಾ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೀಗಿದೆ ಹಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ and we do advertising. So but what happens is when it is actually brought and buyed by certain people, ಸೊ ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮೇ ಫೀಲ್ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ going to undermine their social values. So ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, with lot of their trust they have brought this new product. So basically when they buy that product, ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ they feel dissatisfied, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಅಂಡರ್ಮೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಮೈನ್ the social values and promote what materialism anna promote madutte. So the first one is what it is going to add to the cost. The second one is what it is going to undermine social values. The third one is confuses the buyer. Yes, so many products are being advertised which makes what similar claims that the buyer gets confused as to which one is true and which one should be relied upon. So basically ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ದ ಬಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸೋಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ದೇರ್ ಇಸ್ ಡೆಟಾಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಂತೂರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಡವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ different kinds of soaps which are available in the market. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ರಿಲೇ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇಟ್ becomes confused to the buyers. It can also confuse the buyers. So basically ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, so this advertising is going to it is going to add to the cost. Second one, it is going to undermine the social value, and the third one is it is going to confuse the buyers, and the fourth one, what it is going to do is, you can see, encourages sales of inferior goods. So yes, so inferior goods, advertising is what? Advertising does not distinguish between superior and inferior goods, hence it pursues people to buy even the inferior goods. So basically ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಯು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್. and we don't even distinguish which is inferior good, which is superior good ಅಂತ ಹೇಳಿ. we just advertising ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ we only tell about the merits of that product. ಸೊ ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it is going to it is going to pursue, it is going to encourage the people to buy those kind of inferior goods ಕೂಡ ಬೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
it is going to what encourage ಮಾಡುತ್ತೆ. So it is one of the disadvantage of what objection of advertising ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Last one is what some advertisements are bad taste. So are in bad taste. Some advertisements are in bad taste. So these show something which is not approved by some people. Yes. So certain false information anna provide ಮಾಡ್ತವೆ certain advertisements. So they show those kind of what you can say, those kind of information which is basically not approved and not approved or not, which is not true. So false iruvanta information na provide ಮಾಡ್ತವೆ to some people, and they also distort the relationship, like employer employee are quite offensive. So basically these some distortions kotirtave about they say in relationship about what employer employee, these are quite offensive. So like this they are going to give some false information which are not even related also. So like this there are some some advertisements are again in bad in taste. So this is also one of the objection to your advertising. So the first objection you can see here, it adds to cost. Second one is it is going to undermine the social values. The third one is it is going to confuse the buyers. Fourth one is what it is going to encourage the sale of inferior goods, and even some of the advertisements are bad in taste. So these are the objections of advertising. They might ask this for your exam also. Okay. Next question is what? The next question is the last question of your 4 marks. Okay, so last question we can see here is explain any 4 functions which is being performed by the public relations department of an organization. Public relations department of an organization, the 4 functions which is being performed by them. So that is a question. Yes. So what they are asking you, the question is 4 functions in ಮಾಡಬೇಕು, it is being performed by public relations. So public relations in perform ಮಾಡಿದೆ public relations department of an organization. So ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So we will read that. So the following are the important functions which is performed by the public relations department of the organization. The first one is press relations. Second one is product publicity. The third one is corporate communication. Fourth one is lobbying. Okay. Yes. So press relations andrenu, information about the organizations needs to be presented in the positive manner in the press. Okay. So ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದು ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಬೌಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ನಿಮ್ದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಪನಿ. Okay, so correct picture about the company. So what it is going to happen is, so public relation namd organization alli ಒಂದು public relation department ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. So ನೀವು ಏನು information related to the organization, it should always be what, it should be now press ಗೆ present ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರಬೇಕು. Yes, it's very important that you have to present that information to the press. Yes, so that is basically press is nothing but media. So media ಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you have to press or the media you have to present that information. So your public relations department in ಮಾಡುತ್ತೆ, it will be contact with what, with that media, press or that media to present the true facts. So true facts, ಒಂದು information on positive facts, true facts ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು press or the media ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it is going to present and correct picture about the company. So correct picture ಹೇಗಿದೆ ಕಂಪನಿದು, what are its sales, what is the profit, how it is going to help us, okay, in making the profit. So customers idu ಹೇಗೆ, how they are cooperating. So like this it is going to present all the true information and about what, about the correct picture also to whom, to the media or the press ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So the next thing what it is going to do is product publicity. So first one is what, public relation department. The first thing public relation department what it is going to do is, it is going to
ಪ್ರೆಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಸೈಸ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಸಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಸೊ ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಸೈಸ್ ಇಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ವಾಟ್, ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸರ್ಟನ್ ಹೊಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ತೊಗೊತೀವಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ವಾಟ್, ಪಬ್ಲಿಸೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸೋ ಮೆನಿ programs. So the public relations department manages the sponsoring of such events like news conference, seminars, exhibitions, etc. So basically in the public relation department ಏನಿದೆ, so ನಮ್ದು organization ಅಲ್ಲಿ public relation department ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, this public relation department what it is going to do, it is going to conduct some sponsorship. So and what ಯಾವ ಥರದ್ದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ದು, so it is going to what, it is going to focus on that, and it is going to help us also in sponsoring about that product, sponsoring about such events like news conference events ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, yes, seminars ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, and even exhibitions ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So this your department is going to focus. So firstly it is going to focus on press relations, secondly it is going to focus on product publicity, the third one it is going to focus on what is ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, the image of the organization needs to be promoted through communicating with public and the employees within the organization. This job is generally done with the help of newsletters, annual reports, brochures, articles and audio visual materials. So basically ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, if you see here that the image of the organization need to be promoted through communicating with the public, okay, and the employees within the organization. So ನಿಮ್ದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜೊತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ಸೊ it is this top is generally done. So basically this work ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದನ್ನು with the help of, we do it with the help of newsletters. So newsletters, annual reports. So annual reports ಅನ್ನು ಮಾಡಿ, so about the, for example if you want to see ಒಂದು ಪೂರ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, you want to discuss about annual report about the product. So annual reports ಅನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So this is how ನಿಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ reporting department is going to help in all these things. So and then brochures ಆಗಿರ್ಬೋದು, articles ಆಗಿರ್ಬೋದು, and audio visual materials. So like this it is going to help us in creating all this. So this is what corporate communicating ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಲೋಬಿಂಗ್. ಸೊ ಲೋಬಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ವಾಟ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ and even the different ministers who are in charge of corporate affairs, industry, finance and with respect by policies relating to the business and the economy. So basically ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, they have to deal with ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್. ಸಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಲೈಕ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ದ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಕನಾಮಿದ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿಯರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಪ್ರೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪ್ರೋ ಆಕ್ಟಿವ್
active, and it will be focusing on promoting what? Promoting the or decoding the regulations. So regulations in decode ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ that affect the organization. So organization ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ regulations and policies ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ decode ಮಾಡುತ್ತೆ to the government officials also. That is only called as lobbying ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Yes, so public relations department is going to focus on lobbying also. So the public relations department is going to carry on what? It is going to carry on the press relations ಮೇಲೆ focus ಮಾಡುತ್ತೆ. Second one, it is going to focus on product publicity. The third one is what? It is going to focus on corporate communication. The fourth one is lobbying. Okay, these all are the public relations ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So 4 functions of public relations departments which is there in our organization. Okay, so hence we have completed with our 4 marks question. So 4 marks question ಏನೇನಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ we have completed all the 4 marks question. Totally 9 questions ಇತ್ತು, and from your marketing chapter please note 2 questions ಬರುತ್ತೆ. So these 2 questions ಇದರಲ್ಲಿ these are the fixed questions. ಇದರಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ 9 questions ನಲ್ಲಿ out of 9 questions they might come. So please watch the videos if you haven't watched the video. So next we have some 8 marks question. So 8 marks question kuda ee chapter indra 1 barutte. So totally 21 marks barutte, adralli kuda 8 marks question nimge 1 barutte. So that is basically we have 5 questions. I'll guarantee you that from this 5 questions only 1 question will be appearing in your exam of your 8 marks question. So please idunu kuda navu complete madona. We will complete this in our tomorrow's class. 8 marks I'll try to complete. So please watch the videos if you haven't watched part 1, part 2, part 3. So this was part 4. And please revise the concepts which I am teaching here. So then revision anna madri in your home, and I hope everyone is preparing good business studies. Everyone is preparing. If you haven't watched the videos, please watch the videos. So I've already completed 6 chapters and I complete madidini. This is a 7th chapter, marketing chapter, so which I'll be completing soon. So please, if you haven't watched the video, watch the video. Okay, so we will be doing 8 marks question in our tomorrow's class. In today's class we had already completed with 4 marks question. Yella 4 marks question complete agide. In tomorrow's class we will be doing with 8 marks questions. Okay, so please attend 8 marks questions also. Adinna kuda class and attend agri. So okay, then if you have any doubt you can just comment it. I'll be waiting for 1 minute. I hope there is no doubt. Okay, please like the video, share it with your friends, and even idana comment kuda maadi and subscribe to the Rio Academy channel. So see you all in tomorrow's class. So please revise the video and watch the video. If you haven't watched part 1 and part 2 and part 3 of your marketing chapter, and other chapters kuda I have it is there in your Rio Academy channel. So please watch that videos also. So 8 marks questions nade class nalli madona. See you all in tomorrow's class. Bye students, bye everyone.